Awusiama mention ma wakwaba na Dr. Alaj Muhammad Bawumia eneyi odekata ne nkasa egwa twere ten ache se ohwa be 4 paragraphs ne nyina no eye abaya mo ete bo na chi no mo che so mbetimi abo no mo ba ye ne na he na che se wo munya red card ne ade che se dumso na start adwumafo ya form nso a o se ye pamomo enema che se enkoye kura we dey enwum ye ba si enkoye mama fidie enkoye papa chese ana Dr. Mahmoud Bawumia achim se waye vice president pen ana wasan adi party enim pen enti aba amamuo ne Ghana se de esi kɔ na senya na watra ye honho a ebia 4 years beso no na NDC ni hobi mo na wono na aba enti na ne esafata se wode na no kotwa wisi eka bie ndi na ni nso ahwe bie na eno no de ensema wodo to dwa na ensem na woso NDC amanyuko no papa akom de ma woso ma Electrify mo nya asem ketwa ensem a Dr. Mahmoud Bawumia de to dwa no me pese ye gibrani kutie na wakasafa se de nei empanyufo edekrata ba mo empanyufo dekrata ba se o adwumafo aye form December 7 fo ba nyina no omo be yi omo edin afiri eye enkrata mu ni ade a enokura de na nchen obi wo no ma omofa no bia October ene nyame ya adom watrafia saafo nyina omo do omafra no se na dia akura asem ni adwuma ni wo man mo bia nya adwuma ye nso asem pam no so wo nkreti bi to nko bokro no na wonye den yanye bra ni ntie ensem no mu ankasa na echewaje okomesese wo fa peace emame themselves and their families. The least a party that campaign on jobs could do under conditions of unemployment is to also innovate and create jobs rather than dismiss people. Regrettably, these dismissals have been extended to directors who are public servants and not politicians. In some of the cases, the only reason for dismissal was that the persons whose livelihoods have been destroyed are known to or related to politicians, as if to suggest that they cannot live the independent professional lives, however qualified they are. There are also reports of government's intention to terminate the appointment of persons performing critical jobs such as security personnel, nurses, and teachers simply because they were appointed during the tenure of the previous administration. That would be most unfortunate. Furthermore, there is a general atmosphere of insecurity with attacks on journalists, the use of our military to raid the homes of former government officials and communities, as well as mobs attacking innocent individuals and state institutions. This is rather reminiscent of a military takeover and not a peaceful democratic transition. These are certainly worrying times for our democracy, and the earlier action is taken to protect institutions and democratic practice, the better it will be for Ghana's forward march. Ghanaians understood the promise of change to mean discarding the ills associated with the governance of our nation since 1992, and also an opportunity to show the way for future governments. There is no reset by repeating or escalating what may have happened in the past. Therefore, I call on His Excellency President Mahama to be a president for all Ghanaians by putting a stop to this development, reversing the unfair dismissals, and protecting all our citizens. We must advance our democracy. We must protect our state institutions. We must uphold our constitution. Ghana can do better. Ghana must do better. Thank you. Signed, Dr. Mahama Bawumia. Anyway, aye ensemwa Ghana mampani abedi echire a watwamu aye Dr. Mahama Bawumia etwere edifa ensem ene niema akoso ewo omayimu ane say wase oshebo edinse ekantam say wono waye mampani abedi echire da enfie makoma konwotwe enti wagitum ana wonim adwuma no ne so ene ne kese
ɛne ne den a ɛyɔ enti ɛbɛyia sɛ enipa nyinaa ɛmfa ne amanyoku a wodɔm no sɛ enya to aba sɛ kim na Ghanafoɔ kyerɛ mu adwene ɛkyerɛ amanyoku a yɛde amamu otumi no ɛhyɛ ne nsa ɛne mampani a yɛto aba de ama na ɛwɔ sɛ obiara boa adwenkyerɛ mu adwumayɛ mu nsusuye mu ɛmmoa mu bibia mu ɛma mampani no na mamuo no etimi di yie na kɔnkan na Ghana edi yie enti ɔnadwen sɛ ɔnkasa onye bibia obema no ho brɛ kakra no watwɛn na wahwɛ sɛ de amamuo no ebesi akɔ nanso so yɛse bibi na kɔka papa ɛma papa ɛgye grede na ne ɛkɔ ne de esisi wɔ ɔmam no sɛ wɔtena fie na ɔmasefra ɛfo a yɛkan kwara a wɔn we nanka ɛne apani na wɔtena ase hwɛ yɛ ɛma akanka no yɛkɔfa ne ba fie ebehu no edwa yɛ toto yɛ ɛno ayɛ no yɛgye ne bɛka ho bi enti ɛnɛyi wɔn tena fie ɛnhwɛ ɛmasefra ɛnyɛ dɛ ɛmfɔ enti ɔksɛbɔ sɛ nkɔbɛkyɛn kakra deɛ nanso sɛ ne nemasi ɛkoro no wɔamfa nkratoɔ ɛne kɔkɔbɔ ɛne ɛgyesɛ ahwɛyie nsɛm ankɔma mampani John Dramani Mahama not na se yɛ nhwɛhan a adeɛ no ebubɔ a ɛbɛbɔ no so bi enti na ɛwɔ sɛ ntɛm soɔ ɔba na ɔbɛkasa ɛno ɛna ama Vice President of the Republic, former Vice President Dr. Mahama Bawumia Edimrika Mufanchami Efa Krata Edi Trade so and Jenny we Edi Koma Mampani John Dramani Mahama say the refia or Kainum Enti Eno Ediano na what you mum and Ora Sam George so far on no share Nkrato ɛne ne nsacha yemu ɛwɔ nsam ɛso no wɔn nso ɛde krata ɛde kɔma the acting Director General Emma National Communication Authority NCA sɛ radio stations mako bɛ nsum bi ɛno nso so no wɔn tutum na wɔn dwumadi a wɔredie no n'ani ɛnhyɛ da ɛnyɛ ho wɔsɛ baako kora mpo deɛ ɛyɛ Guma FM na wɔn deɛ sɛdeɛ wɔn si ebogya ɛyɛ prepreja ɛwɔ tifidum potam wɔn baabi no sɛ yɛ antumu a anhwɛ a wɔn mɛmɛ oyɛ nabi ɛna ama no mu soɔ nti ɔno so ɛkyerɛ krataa ɛna wɔde ɛkɔmaayɛ na krataa no ebi ɛna ɛdawe sɛ mekenkan ɛnso so ɛde ama wo a na owura Sam George ne krataa na ɔtwerɛ no ɛde kɔɛ no ɔtwerɛ no mmienu na ɛno nso so no menkenkan ɛmfa ɛma wo ɔsɛ enforcement action against unauthorized broadcasting operations ɛno nso so no ɔde ba ɛnaano brada February 18, 2025 na okenkan krataa na ɔsɛ the Honorable Minister for Communication, Digital Technology and Innovations has directed the Acting Director General of the National Communications Authority to take immediate enforcement action against the following entities for operating without valid frequency authorization in violation of Section 2(4) of the Electronic Communications Act 2008 Act 775. 1. Fire Group of Companies Sunyane 90.1 megahertz. 2. IZA Consort Limited Tamale 89.7 megahertz. Abo Channel Media Group Adidome 105.7 megahertz. Ochami Radio Limited BBN 99.7. Mumin Bono Foundation Techiman 99.7. Usikani Community FM Grand Kwanta 99.7. These entities have failed to renew their authorization, fulfill statutory payment obligations, or submit the required documentation within the stipulated time frame. As a result, the authorizations have lapsed by operation of law, rendering their continued operations illegal. In accordance with Act 775, it is unlawful to operate a broadcasting service without a valid frequency authorization. The NCA would take the necessary steps to halt all unauthorized transmissions and ensure compliance with the law. The ministry is continuing its review of the frequency
authorization audit and will provide further directives in due course. All frequency authorization holders are urged to comply strictly with the terms of their authorization to avoid similar enforcement actions. Today, Kata Papa Sam George ono etweye owie no sa twebie edana na otwe krata me nu na je se wodim ni sane pa wodi to me pa je se and also immediate shutdown of Guma FM station in Boko. The Honorable Minister for Communication, Digital Technology and Innovations has directed an immediate shutdown of Guma FM station, Boko, following urgent national security concerns raised by the Upper East Regional Security Council, RECSEC. At an emergency meeting held on February 11, 2025, RECSEC extensively reviewed recent security developments in Boko and parts of the Northeast region. Intelligence reports indicate that Guma FM station has been used as a platform to incite violence, disrupt public order, and escalate tensions in the region. The directive to shut down the station is issued in accordance with Section 13(1)(e) of the Electronic Communication Act 2008 Act 775, which empowers the National Communication Authority to suspend or revoke frequency authorization in the interest of national security, public order, or the public interest. In line with this directive, Guma FM station must cease all operations with immediate effect. Two, ongoing monitoring will be implemented to prevent the establishment of alternative platforms that may be used to propagate violence or further destabilize the region. The Ministry of Communication, Digital Technology and Innovations urges all media entities to operate responsibly and in strict adherence to their frequency authorization conditions. The government remains committed to safeguarding national security, public safety, and the rule of law. Further updates will be provided as necessary. And also Papa Sam George. And so Eddie Ode Ebaye and Ghana Education Service. And from the Acting Director General, Professor Ernest Kofi Davis. On also Eche Krata, Sir Enkratua Chief of Staff, Era Julius Dabla, and so Eddie Emmanuel. On also Tuaso, Eddie Ama Regional Directors, District, Municipal, and Metropolitan Directors of Education, Sir Omusoso NTNE. On also Krata, now 17 February 2025, and now Otreye, or sit to all Regional Directors of Education, District, Municipal, Metro Directors of Education, revocation of appointments and recruitments. Pursuant to the letter dated 10 February 2025, with reference number SCR-DA-85-85-01-A on the above subject matter from the office of the President, I wish to inform you that all recruitment of teachers and non-teaching staff who have not been placed on the payroll yet have been revoked with immediate effect in accordance with the Chief of Staff's directive. All regional and district, municipal, metropolitan directors are to ensure that this directive is strictly adhered to. You would be notified of any further directive concerning this issue as and when necessary. Signed, Professor Ernest Kofi Davis, Acting Director General. Now what you munso ana MB before Mabruni bi esha sezo motonyum ni bani bi yekobro ni bani bi yekobro ni bani bi yekobro adaya wo mo se ya mame Sophia Akufu, former Chief Justice Nana Adodankwa Akufu Ado Abraso eno pauno se omaye Chief Justice no se yeba toba efri be September nimba
n'ani bere na brɛ no ɔkasa etia nanado ene n'aban mu anamontuo ne hyehyɛ dodoɔ na no sɛ na ɛyɛ sɛ onim deɛ wɔhyehyɛ daakye bi na ɛnɛ enipa du baako a amamra no ɛma mampani ho kwan sɛ otimi pa wo mu ɛkɔka wo mu ayɛto mu so aba ɛma yɛbɛnya the council of state membership no nipa du baako no mampani ɛwɔ akwanya sɛ ɔpaw a former chief justice ɛma no ɛbɛka ho ɛno ɛna yɛkɔda sɔre anopa bi a yɛnkɔhwɛ di a mampani John Mahama apaw as former chief justice a ɔkɔ the council of state membership no so a na ɛyɛ maame Sofia Akufo na amanfo se sɛ sɛbe nipa no bi wɔ hɔ nom a ɔma yɛ sɛ opet waboa okraman anaasɛ bi a ɔkra anaasɛ bi a aboa bi a ne tifi a ɔgyegye w'ani sɛ woyɛ bibira sɛ ha no na ɔsan a wanhwɛ a ɔnkasa ɛma wonhu sɛde nipa anka ɔbɛkasa no nanso na wasan afiri wɔkyi dadadadadada na mmeranteɛ no mmabaawa no bi a ɛwɔ NPP mu nso so edi ho yaw paa na ɔmo ka ho asɛm ɛno nso so ɛwɔ hɔ na wɔtwea mu ɛna mmeranteɛ bi nso so ekonunu papa John Dramani Mahama Ghana mampani ensɛm a ofiri aban mu no ɔkaayɛ ɛfa nneɛma a esisi ɛwɔ ɔman mu ɛna ɔmo kɔhu sɛ sɛ ɛwɔ no kora mmerɛ bi a NCA fo wei deɛ na nyɛ minister ɛna ɛhyɛ NCA fo sɛ mo mutu munim adwumayɛ munim kwa amofo so amoyɛ modwuma and me communication minister no me be kyerɛ mo NCA fo deɛ monyɛ titiriw ɛmfa radio stations ɛne ne mpempradeɛ ɛho na wei deɛ ɛnyɛ sɛ NCA fo na etu ɔma na ma obi o ɛyɛ minister no ɛna ɛhyɛ NCA fo sɛ mo nkonkoyɛ wei na ɛno no ɛna mo kyerɛ sɛ mmerɛ bi a saa na montuo no bi ɛkɔɔ so na radio station bi yɛka sɛ wo ma mfa mmara kwan so Sam George ɛbaya wɔ sɛ radio station deɛ ɛmfa ho sɛ ɔfa mmara kwan so anaa wɔmfa mmara kwan so ɛni sɛ aban ɛde ne nsa ka ho wɔde wɔn nsa ka wɔ mu a ɛyɛ illegal na Sam George ɛka saa asɛm no wabra na NDC ɛwɔ position na ɔsɛ closure of radio stations is illegal. Sam George ɛnɛ ɔbɛyɛ soafoɔ no ɔno ɛna ɛma directive sɛ NCA foɔ ɛnim ɔmo adwumayɛ nti ɔno minister no ɛbɛkyɛ NCA foɔ ɛkwan a wɔn mu nfa so ɛnyɛ ɔmo adwuma na anso wɔnom a mmeranteɛ yi saa akɔtwe baako baa sɛ Papa John Mahama so on May 3rd 2020 ɔno nso ɛkasae ɛfa radio stations a sɛ ɔmo ayɛ ɔmo adwuma yɛ o so ɔmo nyɛ ɔmo adwuma yɛ so ɔmo nam mmara so ɔmo nam mmara so sɛdeɛ ɔmo yɛ no ɛbɛ afɛte national security or another air affect no Papa John Mahama say under no circumstance no whatever tangible reason and I was buying edensa eka radio station bia enti ono so edimirika who any Facebook sometime and I post to ye May 3rd 2020 or say let us rise up and speak against the dictatorial withdrawal of radio frequencies and closure of radio stations by the government of Nana Akufo-Addo. World Press Freedom Day. Hashtag World Press Freedom Day. When you say World Press Freedom Day, no, a 3rd May, and I did no. It's 2020 3rd May, no, ye the World Press Freedom Day, no, and Papa John Mahama. Eko postu ye say let us rise up and speak against the dictatorial withdrawal of radio frequencies and closure of radio stations by the government of Nana Akufo-Addo. Ena ono so be postu ye ena ene Sam George to na moye mu say wunie wono no ono kwa anoma kokone okwa fi atifi kohunu nsuo no na oba na afọ abebuza se na nsuo kwe dey ena ahonin asem oka na anu no we se ene onya akonya no ono susu eye bi na wochi ye mu susu close up for ensusu ene aban eche yam so a minim zo mu guzo mpo aguzo